సో గైస్ ఇప్పుడు మేము గుంజవాడలో ఉన్నాం. గుంజవాడ గుంజవాడలో ఉన్నాం. ఆల్మోస్ట్ మేము అనుకున్న లొకేషన్ దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాం. సో ఆఫ్టర్ 7 years మా పీయూష్ చావలని కలిసాను. మా స్కూల్లో పీయూష్ చావలని పిలిచేవాళ్ళు. When I was king, I played it hard and fast, I had everything. I walked away, you want me there. So guys, ఇప్పుడు easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I bleed, you let me know. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, ra-da-da-da, cause I'm begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging you. Put your love in the hand now, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be. Shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know won't even stand, that never stands to be my soul. Why we chewing, why we chasing, why the bottom, why the basement, why we got good, she don't embrace it, why the feel for the need to replace me. You're the wrong way, trying to be good. I went up in the feature town where we could be at, like a heart in the best way, shit. You can give it away, you have, and you tend to pay. But I keep walking on, keep opening the door, keep open for that the door is yours, keep also home. Cause I'm the one that live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, I'm begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging you to put your love in the hand. చూద్దాం మరి వాటర్ఫాల్స్ ఎలా ఉందో రేటు. కంపల్సరీ పడన అసలు రాకండి అనేదా కమాన్ వచ్చారంటే దోల తీరిపో. కంపల్సరీ వచ్చారంటే కంపల్సరీ వదిలేస్తారు. చెప్తున్నా కదా మీ లవర్తో అయితే ఖచ్చితంగా రాకండి. వచ్చారంటే ఆరోజు బ్రేక్ అప్ కదా. I'm begging you to put your love in hand out, darling. I'm begging you to put your love in hand out, baby. I'm begging you. రూట్ బాగాలేక రావట్లేదన్నమాట. ఓకే ఇంకదా వస్తుంది. ఓకే ఇతను చెప్తే మాకు ఇంకో గైడ్ ఉన్నాడండి, స్పెషల్ గైడ్ మా దోస్త్. బ్రో ఒకసారి రా బ్రో. ఒక మంచి దోస్త్ అండి. ఈ ముందుకెళ్తే డౌన్ అని చెప్పి ఒక 6 kilometers లోపల తీసుకొచ్చిన పెద్ద మనిషి. ఈయన వల్లే మాకు తీరిపోయింది. హీరోలు ఒట్టి బుడ్డర ఖానులు, వాల్యూ లేని వజ్రాలు మన జాతి రత్నాలు. ఈ చుట్టుపదూర్లు లేరే ఇట్లాంటోళ్ళు, వీళ్ళైనా పుట్టాలంటే ఇంకో 100 ఏళ్ళు. సాటిలైట్ కైనా చిక్కరు వీళ్ళు గల్లీ రాకెట్లు, టెలివిజన్ కి మొక్కే వీళ్ళ ఈ చిల్లుల ప్యాకెట్లు. సుతా పూసలు సుంటే మాటలు తిండికి తిమ్మ రాజులు, పంటే లేవరు లేస్తే అగరు పనికి పోత రాజులు. సుడు హీరోలు ఒట్టి బుట్టర ఖానులు, వాల్యూ లేని వజ్రాలు మన జాతి రత్నాలు. ఈ చుట్టుపదూర్లు లేరే ఇట్లాంటోళ్ళు, వీళ్ళైనా పుట్టాలంటే ఇంకో 100 ఏళ్ళు. సో గైస్ అసలు యాక్చువల్లీ నా ఫోన్లో ఛార్జింగ్ లేదు, నేను క్యామ్లో కూడా ఛార్జింగ్ అయిపోయినట్టుగా ఉంది. సో మేమంతా ఫోన్ తోటే ఈ వీడియోస్ అన్నీ తీస్తున్నాం.
మేబీ చాలా ఎక్కువ షేకింగ్ వచ్చి ఉంటుంది మా దగ్గర. దయచేసి ఏమి రాకపోతే దయచేసి బ్యాడ్ కామెంట్స్ మాత్రం పెట్టకండి. బ్యాడ్ కామెంట్స్ పెట్టకండి. Sent from up above, you know you make my world light up. When I was down, when I was hurt, you came to lift me up. Life is a drink and love's a drug. Oh, now I think I must be my సో గైస్ ఇప్పుడు మేము కరెక్ట్ లొకేషన్ దగ్గర ఉన్నాం. మీకు వినిపిస్తుంది కదా ఆ వాటర్ ఫాల్స్ శబ్దం. సో గైస్ ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను అండ్ ఆ లొకేషన్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం మేము. చాలా చాలా వచ్చిన కష్టం అంతా ఒకేసారి పోయినట్టు ఉంది. చాలా చాలా బాగుంది వాటర్ ఫాల్స్ అయితే. Sent from up above, I feel you coursing through my blood. Life is a drink, your love's about to make the stars come out. Put your wings on me when I was so heavy, or on a symphony when I'm వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో గైస్ ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఇది వాటర్ ఫాల్స్ పేరేంటి చెప్పు. గుంజివాడ వాటర్ ఫాల్స్ అంటారు దీన్ని. కామన్ వాలంటీర్ ఇక్కడ రాను కదా కూర్చో. ఇతనే బాలకృష్ణ మమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్ళిన పర్సన్ అనమాట. సో బాలకృష్ణ మేమైతే చాలా కష్టపడ్డాం రావటానికి. చాలా తిప్పలు పడి చాలా కష్టాలు పడవచ్చు. ఫస్ట్ రైడ్ ఒక పెద్ద అడ్వెంచర్ అనొచ్చు. మీరు చూస్తుంటే గుంజవాడ వాటర్ ఫాల్స్. సో గైస్ మీరు చూసారు కదా వాటర్ ఫాల్స్ అయితే క్లియర్ కనిపిస్తుంది అని ఒక వాటర్ ఫాల్స్. సో గైస్ ఈ వాటర్ ఫాల్స్ 120 feet నుంచి పడుతుంది. నాకు తెలిసి వాటర్ ఫాల్స్ 120 feet నుంచి అయితే పడట్లేదు, 130 నుంచి అనుకోవచ్చు. చాలా పెద్దగా కనిపిస్తుంది. ఒక 12 floors 13 floors అనుకోవచ్చు. చాలా పెద్దగా ఉంది.
I am a setter boy, build a villa, मैं mass cartoon boy. Masom boy, konjam mosam boy, kaasu illati kuda happy boy. Anumagi, namakita vena sinagi, poyidunda vande vendagi, onnukulla vanna vitagi, darumara hittagi. Chill bro, proper chill bro, go for kill bro, we are winner chicken dinner. Chill bro, proper chill bro, go for kill bro, we are winner chicken dinner. హాయ్ గాయ్స్, సో టోటలీ సక్సెస్ఫుల్గా ఈ అడ్వెంచర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. 7 hours జర్నీ, ఆల్మోస్ట్ 200 kilometers. సో చిల్ బ్రో